अब बोल्स लको डेरिभेसन भयो त्यसको हामीले स्टेटमेन्ट जान्नु सक्यौँ त्यहाँबाट उता हामीले ग्राफिकल नेचर बुझ्यौँ त्यसको होइन अब चाहिँ हामीले न्युमेरिकल बेस कस्तो हुन्छ त्यो मैले भनिहालेँ वेस्ट बेङ्गलको बोर्डमा कुन चाहिँ सेक्सनमा आउँछ ग्रुप सीमा आउँछ 2 मार्क्सको आउँछ होइन जहिले पनि कि त बोल्स लक आउँछ कि त चार्ल्स लक आउँछ कि त एप्लिकेटेड लक आउँछ कि त तिनैजनाको कम्बाइन पिभी कस्तो एनआरटीबाट आउँछ होइन तर फर्स्टमा बेसिकको लागि फर्स्टमा हामीले न्युमेरिकल कस्तो बुझौँ बोल्स लक बुझौँ होइन अब बोल्स लकको न्युमेरिकलमा मैले भनिहालेँ यहाँ क्वेसन रहेछ जुन चाहिँ बुककै क्वेसन गर्यो अ ग्यास अकुपाइज 300 क्युबिक सेन्टिमिटर एट 273 केल्भिन एन्ड 700 mm प्रेसर हुँदैछ होइन एउटा ग्यास छ त्यसले फर्स्ट दुईटा भेसल लिनै पर्यो यसमा होइन दुईटा भेसल लिउँ एकपल्ट दुईटा भेसल लिउँ एउटालाई मैले यो फर्स्ट भेसल माने अर्कोलाई सेकेन्ड भेसल मानौँ न यसमा कन्टेनरमा हामी जस्ट एजम लिउँ होइन अब ग्यास अकुपाइज र ग्यासले कति अकुपाइज गरेको छ भोल्युम अब यसलाई त मैले v1 दिनु पर्यो मैले नाम होइन यसलाई मैले v1 दिनु पर्यो यसलाई यतापट्टि कन्टेनर 2 लाई मैले v2 दिनु पर्यो र अर्को कुरा के हुन्छ अर्को बोल्समा जमिन p1 प्रेसर हुनुपर्छ यतापट्टिको p2 प्रेसर हुनु पर्यो हैन तर कन्स्टेन्ट के हुन्छ यहाँ कन्स्टेन्ट के बसेको हुन्छ जहिले पनि कन्स्टेन्ट टेम्परेचर बसेको हुन्छ त्यो टेम्परेचर कति दिएको छ अब ग्यास अकुपाइज 300 क्युबिक सेन्टिमिटर एट कति टेम्परेचर भनेछ 273 केल्भिन यसको केही मतलबै छैन यहाँनिर हैन अब सिधै कुरामा आउँ v1 अब ग्यास अकुपाइज 300 क्युबिक सेन्टिमिटर यो v1 मा कति अकुपाइ गरेको छ 300 क्युबिक सेन्टिमिटर अकुपाइ गरेको रहेछ र कति केल्भिन टेम्परेचरमा 273 केल्भिन टेम्परेचरमा र एन्ड 700 mm प्रेसर हुन्छ यो इनिशियल बेसलको कुरा गरेको यहाँ प्रेसर यसले कति लिएको एब्जर्ब गरेको छ 700 mm प्रेसर गरेको रहेछ अब v2 त्यहाँबाट कुरा आएन v2 क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ अ ग्यास v2 को कुरा आयो क्याल्कुलेट चाहिँ योलाई गर्नु भनेको छ v2 लाई गर्नु भनेको छ बेसिक राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ त्यहाँबाट मात्रै अरु फर्दर क्वेशन बुझ्न सक्छ v2 लाई क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ र एट अफ अ ग्यास एट STP यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु STP भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर अब STP मा प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ हो त्यो कुरा जान्नुपर्छ कोही बेला यहाँ युज व्हाट STP इक्वल्स टु भनेर दिएको हुन्छ तर कति बेला दिएको हुँदैन कतिवटा क्वेशनमा हैन सो अब यो STP को विषयमा जान्नु लागि यो भ्यालु याद गरिराख्नु 1 atm भनेको कति यो रिलेसन याद गरिराख्नु 1 atm भनेको 776 सेन्टिमिटर Hg हुन्छ मर्क्युरी हैन अर्को कुरा फेरि 1 atm भनेको के छ 760 मिलिमिटर Hg र फेरि अर्को छ 760 टन हैन यो रिलेसन याद गर्नु 1 atm भनेको कुरा चाहिँ के छ र STP मा चाहिँ यो गिवन प्रेसरको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने अब भन्नु मतलब यो mm मा छ भनेपछि मेरो यो भ्यालु युज गरेर भयो यो भ्यालु युज गरेर यो भ्यालु युज गर्नु पर्यो भनेपछि p2 मेरो हुने रहेछ 760 mm हुने रहेछ हैन STP मा मेरो भ्यालु चाहिँ p2 को भ्यालु चाहिँ 760 mm हुन्छ यो नोट डाउन गर्नु हैन यसलाई नोट डाउन गर्नु र नत्र स्क्रिनशट लिनु हैन यसलाई के छैन अब यति मैले बुझाएको क्वेशन एक्सप्लेन गरे पनि र मैले भने अब बोल्स गर्ने लागेको रहेछ भनेर मैले अगाडि नै भने न्युमेरिकल प्रोब्लम भन्नु भइसक्यो तर तिमीले एक्जामिनेसनमा गर्ने हैन तर तिमीलाई याद हुनु पर्यो यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ लबाट चाहिँ डिराइभ गरेको छ पार्टिकुलर गिवन सोल्युसन चाहिँ हैन अब यहाँनिर मैले भने v1 पनि दिए मैले पहिला यसरी लेख्नु पहिला यहाँ गर्नु भन्दा अगाडि गिवन भनेर लेखिहाल्नु पर्यो सबै कुरा सुरु पहिला दिएको कुरा सबै v1 हुन्छ इनिशियल टेम्परेचर हो v2 छ त्यहाँबाट के छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको कुरा गर्नु त्यसलाई के छैन भनेपछि बोल्स ल लागेको कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भनेपछि हैन अर्को छ p1 छ अर्को छ p2 छ हैन अब v1 कति छ यहाँनिर v1 हेर्नु त कति छ v1 कति दिएको छु मैले 300 क्युबिक सेन्टिमिटर अब मैले के भनेछ v2 भनेको क्वेशन मार्क गर्दैछु सेकेन्ड भेसलको कुरा आयो त्यसलाई निकाल्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु फाइन्ड आउट सो अब p1 कति छ मलाई p1 भनेपछि यहाँ कति दिएको छ p1 को भ्यालु 700 mm दिएको छ हैन अब p2 को भ्यालु कति छ भनेर मैले यहाँबाट अनुसार बुझे एट टेम्परेचर प्रेसरमा p2 को भ्यालु कति बसेको छ मलाई के मा चाहिएको छ मेरो p1 के मा छ 700 mm मा छ भनेपछि मेरो यो सेन्टिमिटर Hg को भ्यालु युज गर्नु भएन टर्क युज गर्नु भएन 1 atm स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरको भ्यालु कति दिनु पर्यो 760 भनेर दिनु पर्यो मैले p2 मेरो यहाँ आयो त्यति छ यो क्वेशन हैन यो नर्मल भयो यो STP भ्यालु याद छैन यो क्वेशन गर्नु सक्दैन त्यही कारणले नोट डाउन गरिराख्नु या स्क्रिनशट गरिराख्नु अब आयो बोल्स वाले के भनेको छ जो अघि मैले दिएको थिएँ नि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के भनेको छ फ्रम बोल्स ल अब त्यो माथिको मैले डेरिभेसनको इक्वेसन हुँदैन तर मैले दुई त क्याल्कुलेसन भनेर दुईटा भेसलको अघि मैले एलिमिनेट गरेछु यो अगाडि हैन त्यो कुरा गर्नु अब त्यसमा के भनेको छ यहाँ दुईटा भेसलको कुरा गरेछ मेरो p1 v1 p2 v2 हुन्छ हैन त्यसो गर्दाखेरि दुईटा भेसलको कुरा गर्दा p1 v1 इक्वल्स टु p2 v2 यहाँ के आउँथ्यो कन्स्टेन्ट मैले केलाई एलिमिनेट गरे 1 भ्यालु युज गरेर हैन कन्स्टेन्ट हटिहाल्छ त्यहाँबाट मलाई यहाँबाट अब कुरा मलाई निकाल्नु पर्ने के छ मेरो v2 छ तर v2 मेरो राइट ह्यान्ड साइडबाट छ जुन मैले फाइन्ड आउट गर्छु त्यसलाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट ल्याउनु पर्यो मैले v2 लेखे हैन मेरो के हुन्छ p1 v1 यहाँ बस्छ जस्ट मैले इन्टरचेन्ज गर्दै गरेको किनभने पोजिसन त्यसले के फरक पर्ने छैन हैन p1 v1 त्यहाँ मुनि के बस्छ p2 बस्छ अब मेरो p1 को भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नु 700 mm छ मेरो v1 को भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नु 300 क्युबिक सेन्टिमिटर र मेरो p2 को भ्यालु मैले STP बाट मैले कति थाहा पाएको छु p2 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 760 mm छ mm लाई क्यान्सल गर्नु हैन र यसलाई क्यान्सल गर्नु एउटा 0 लाई क्यान्सल गर्नु एकवटा 0 लाई क्यान्सल गर्नु हैन त्यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्नु त यहाँ 7 3 सा 21 त्यहाँबाट कतिटा 0 छ 1 2 3 तीनटा 0 छ तीनटा 0 छ यहाँ युनिट के छ क्युबिक सेन्टिमिटर छ यहाँ मुनिबाट कति छ 76 अब 76 ले डिभाइड गर्नु त कति पाउँछ कति टाइम्स जान्छ कति टाइम्स जान्छ 76 ले 2100 यसलाई यता अफ गर्नु 276.3 क्युबिक सेन्टिमिटर छ मेरो के को भ्यालु आयो v2 को भ्यालु आयो यसरी गर्नुपर्छ अब यो नक्सा बनाएपछि टाइम वेस्ट नगर्नु हैन जस्ट माइन्डमा सेटअप गरी अब यसलाई कसरी गर्नुपर्छ कुन चाहिँ कुरा निकाल्नु पर्छ अगर STP को भ्यालु प्रेसरको दिएको छैन मैले कुन चाहिँ युज गर्नु पर्यो अगर मेरो सेन्टिमिटर नहुँदा 70 सेन्टिमिटर हुँदा मैले कुन चाहिँ भ्यालु युज गर्नु पर्यो 76 सेन्टिमिटर भनेर भ्यालु युज गर्नुपर्छ ओके सो हामी अब यो विषय गर्छौं बोर्डको सल्युसन बोर्डमा यस्तो टाइपको क्वेशन आउँछ सिमिलर तपाईले किन मात्रै ट्रिकी हाल्दै हुन्छ त्यसमा अरु के आएको हुँदैन Hello guys, again I have came with one more question. That one is more lengthier, but this one is easy question. First we have to find out which law it has been used. Which law used or to yaad garnu parcha. So main thing is first we will read this question. A fixed mass of gas occupies volume of 510.20. We will given लेख्नु पर्छ 520 cubic centimeter. This one is volume is given. That one is 520 cubic centimeter. V1 is given. At how much temperature? This one is so T1 at minus 13 degrees Celsius. I have told already. जब पनि given Celsius मा हुन्छ we just have to keep that given temperature in Kelvin. So minus 13 plus 27 273. This will become Kelvin. So here 260 Kelvin. T1 will become now 260 Kelvin. So keeping the pressure on this. Now we are
Now we are through that this one is from which law? Now pressure will be unchanged means pressure remain constant. Which law? That one is Charles law. So it has been used in the Charles law. So this question has been derived from Charles law. When the gas is heated, so when the gas is heated, volume of the gas is increases. When the gas molecules, whenever we apply the pressure or temperature, the gas molecule started with random motion more and more and vigorously. So volume will increases. So that one is not my case. So V2, this one is gas increased to 780 cubic centimeter. This one is 780 cubic centimeter. 780 cubic centimeter. This one is V2. So now our question is to find out what is the final temperature. Means we have to find out T2. But here's the one more thing, that the temperature of the gas in the degree Celsius. At last we have to convert that one is Kelvin to degree Celsius. So we have to start finding out which law it has been used. Pressure is unchanged means Charles law. Using Charles law. So Charles law say V1 two vessels are there, V1 by T1, one temperature, initial volume by final initial temperature, and final volume by final temperature. So what we have to find out is T2. We have to find the final temperature. So either or V1 T1, we will just do cross multiplication. V1 T1 T2 V2 T1. So what we have to find out is T2. We have to find out is, so we'll write on my left hand side T2 equals to V2 T1. So this one is go to the new denominator, this V1. So value of the V1 is how much? V2 is how much? 780 cubic centimeter. And T1, value of the T1 is how much in Kelvin? That is 260 Kelvin. And the value of V1 is how much? 520 cubic centimeter. Okay, we can cancel out this cubic and 10 with this one, 10 with this one. So 13 1 13, 13 2 26, 13 4 52. So 1 2 1 2, 2 2 4. So this 78 and 2 are again multiple of 2 only. So 2 1 2, 2 3 6, 1 is remaining, 9 18. This one 39 into 1 is 39 only, and remaining in Kelvin. But our question is to find out what the final temperature should be converted. T2 should be converted into which one? Degree Celsius. So while converting degree Celsius, we just use 39 minus 273 degree. This one will convert into the Celsius. That is equals to 30 minus 9, 4. This one is again 6 minus 3, and 1 is remaining, 134 degree minus 134 degree Celsius is your T2 temperature of the given question. From this one is derived from Charles law, 2020 MP and group C 2 marks. अब अघिसम्म मैले त्यो एक नम्बरको क्वेसन किताबकै दिइहालेँ। अब 2 नम्बरमा हामीले स्टार्ट गर्छौँ बोर्डको क्वेसनबाट हैन। 2019 MP ग्रुप सी मा दिएको छ यो क्वेसन, 2 मार्क्समा दिएको छ। अब बोर्डमा अलिकति कन्फ्युज पार्टिहाल्छ हैन, देख्यौ यहाँनिर पढ्नु क्वेसनलाई एकपल्ट। अ फिक्स मास अफ ग्यास अकुपाइज भोल्युम 273 क्युबिक सेन्टिमिटर एट एसटीपी भन्दैछ। अब यति कुरालाई पहिला ध्यान दिऊ। अब जुनै पनि अब बोइल्स ल चार्ज ल त्यहाँनिर मास एउटा कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ, या अब बोइल्स लमा के कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ, अर्को टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर मार्क गरिदिइराख्नु हैन। पहिला क्वेसन टोटली पढ्नु त्यो भन्दा अगाडि हैन। अ फिक्स मास अफ ग्यास अकुपाइज भोल्युम 273। अब मैले यहाँ गिवन लेख्न थाल्छु, मेरो यो फिक्स मास अफ भोल्युमको कुरा गर्दा V1 हो। मेरो V1 कति दिएको छ? 273 क्युबिक सेन्टिमिटर दिएको छ हैन। अर्को कुरा के दिएको छ? एट कतिमा अकुपाई गरेको छ यो भोल्युम चाहिँ? एट एसटीपी मा हो। एसटीपी मा चाहिँ भ्यालु अब P1 को कुरा गरेको हैन, एसटीपी भनेपछि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरको कुरा गरेको हैन। सो एसटीपी मा मैले कति अकुपाई गर्छ भनेको थिए हैन। कति अकुपाई गरेको हुनुपर्छ एसटीपी मा? 760 mm अकुपाई गरेको हुनुपर्छ, mm एचजी अकुपाई गरेको हुनुपर्छ हैन। यति प्रेसर अकुपाई गरेको हुनुपर्छ एसटीपी मा। अनि अर्को कुरा आयो त्यहाँबाट एट व्हाट प्रेसर भनेपछि P2 नै क्याल्कुलेट गर्नु भनेको। Above gas will occupy a volume of 300 cubic centimeter at 300 cubic centimeter भनेको V2 दिएको रहेछ हैन, will occupy at 27 degree Celsius भन्दैछ। यहाँ टेम्परेचर मात्रै दिएको छ, T मात्रै दिएको छ भनेपछि यो टेम्परेचर बोइल्स लबाट आएको रहेछ हैन। यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, यसको के गर्ने महत्त्व नै छैन यहाँनिर हैन। अब सिधै एप्लाई गर्नु बोइल्स लको क्याल्कुलेसन गर्ने, जुन चाहिँ क्याल्कुलेटेड पार्ट गर्ने मैले फर्मुला दिइसकेको छु प्रिभियस भिडियोमा। एप्लाइङ बोइल्स ल बोइल्स नै त लाग्छ V र P मात्रैको बीचमा छ, किनभने यहाँ टेम्परेचरको कुरा छैन, टेम्परेचर अलरेडी कन्स्टेन्ट छ हैन। सो त्यसले के भनेको छ? P1 V1 इक्वल्स टु P2 V2, किनभने दुईटा भेसलको मात्रै कुरा गर्दैछु हैन। त्यही कारण मलाई यहाँबाट के निकाल्नु भनेको छ? P2 निकाल्नु भनेको। P2 मेरो राइट ह्यान्ड साइडपट्टि छ, अब यो अनुसारले मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि ल्याउनु पर्यो P2 लाई हैन। P2 लाई ल्याइसक्दा P1 V1 यहाँ बस्छ, तल्लोपट्टिबाट को बसेको हुन्छ? V2 बसेको हुन्छ हैन। अब P1 को भ्यालु मेरो कति छ? P1 को भ्यालु मेरो 760 mm मर्क्युरी हो, इन्टु V1 मेरो कति छ? V1 कति छ? 273 क्युबिक सेन्टिमिटर डिवाइडेड बाइ V2 मेरो कति छ? 300 क्युबिक सेन्टिमिटर। सरी यो क्युबिक सेन्टिमिटर हो। यो क्युबिक सेन्टिमिटर युनिटलाई काट्दिनु हैन। त्यहाँबाट मैले फेरि केले काट्न सक्छु? 3 9 27, 3 1 3, 3 10 30 हैन, 3 10 30, 0 आज एउटा छ हैन। त्यहाँबाट फेरि मैले कसले काट्न सक्छु? यो एउटा 0 र यो एउटा 0 काट्दिनु हैन। त्यहाँबाट फेरि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई 2 ले काट्न सक्छु, मल्टिपल 7 6 10 द मल्टिपल अफ 2 हैन। 2 3 6, 1 is remaining, 2 8 16 and 2 5 10। अब काटिदिनु। 48 is also different number, 91 also different number, cannot be divided by directly divide हुन सक्दैन, perfectly divisible हुन सक्दैन हैन। इन टर्म्स अफ डेसिमल मात्रै डिवाइड हुन्छ। अब 38 र 91 लाई डिवाइड मल्टिप्लाई गर्नु त कति हुन्छ? 38 र 91
972 72 77 75 758 plus अन्त त्यहाँबाट गर्नु 9 3 जा 27 गर्नु त यसरी 4 5 8 3 कति आयो 3 4 5 8 आयो हैन मेरो 3 4 3 4 5 8 आयो युनिट के बाँचेको छ मेरो mm किनभने मैले के निकाल्दै छु प्रेसर निकाल्छु mm चाहिँ डिभाइडेड बाइ 5 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 5 6 10 त्यहाँबाट कति भयो 5 6 10 4 45 5 9 9 45 हैन 5 1 जा 5 उब्रे कति पोइन्ट लाग्नुपर्छ 3 उब्रेको हुन्छ 5 6 जा 30 mm Hg भनेपछि यो के हो मेरो P2 चाहिँ मेरो यति प्रड्युस हुने रहेछ P2 691.6 प्रेसरमा चाहिँ mm प्रेसरमा चाहिँ कति भोल्युम अकुपाई गर्ने रहेछ 300 क्युबिक सेन्टिमिटर भ्याल्यु अकुपाई गर्ने रहेछ Hello everyone, this one is again new solution from the behavior of gases from another law. Okay, so under we will read question first. Under the constant pressure of fixed mass of a gas means constant pressure. One we think what we can think this one law this one question has been derived from the Charles law. So in that law that there is a constant term is a pressure. So fixed mass of a gas or mass is also always a constant term in that given law, either in Charles law, either in Boyle's law, either in Avogadro law. So gas is heated to means 0 degrees Celsius to 546 degrees Celsius, which means this one 0 degrees Celsius means first T1 is given how much? T1 is given how much? 0 degrees Celsius to how much it has been heated till 546 degrees Celsius. So whenever while doing the calculation of the this one Charles law and other given temperature, we have to always convert this given temperature into the Celsius to Kelvin. So 0 degree will become 0 plus 273. This one will become Kelvin equals to 273 Kelvin. So again this one 546 plus 273 Kelvin will become how much? 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 819 Kelvin. So last our question is what is the ratio of the final volume to the initial volume? So final volume we will let V1 equals to initial volume and we can think V2 like V2 will be the final volume. यो क्वेशनमा चार्ज ल नै लागेको छ अब चार्ज लले while doing the using charge law we can use using Charles law. हामीले के भनेको छ इन दैट टर्म गिवन हामीलाई फाइनल भोल्युम र इनिशियल भोल्युमको रेशियो निकाल्नु हुन्छ अब चार्ज लले के भन्छ क्याल्कुलेसन दिने जुन चाहिँ लास्ट टर्म थियो त्यसमा के भनेको छ V1 by T1 equals to V2 by T2 that is given yes so we have to find out the ratio of which one we will just multiply cross multiplication or V1 T2 equals to V2 T1 okay we have to find out the ratio of which one V2 no V2 upon V1 no so we will just interchange हामी interchange गर्छौं यसलाई so यस्तो लेख्न सक्छु V2 T1 म लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट ल्याउँछु यसलाई राइट ह्यान्ड साइडबाट this will not make any changes no we just interchanges their positionally so अब म यसो गर्छु V2 by V1 यो रेशियो निकाल्नु भनेको छ तब यहाँ T2 बसेको हुन्छ तब यहाँ T1 बसेको हुन्छ there is T1 and T2 and T1 so T2 is given how much we have to always think that one Celsius should be always converted into the Kelvin scale so कति छ 200 and not 200 T2 is 819 Kelvin and यो कति छ given T1 is how much 273 Kelvin Kelvin cancel out this one 1 times this one 3 times equals to 3 by 1 this one is therefore V2 is to V1 is equals to 3 is to 1 this one is the given ratio of the volume of the given by the charge for 2018 MP 2018 MP group C 2 marks has been given already This question is related from the behavior of the gases that is from which law it has been used so we have to check that one this one is question from short answer type 2022 Madhyamik Parisha 2 marks so we will read question first at a pressure of 770 mm at G means given we will start writing given that is given means this one is initial pressure that is 770 mm at G this one is P1 and a fixed mass of hydrogen mass has been used of 75 cubic centimeter this one is cubic centimeters means this one is initial volume 75 cubic centimeter at 27 degrees Celsius so given temperature is T is given as 27 degrees Celsius so T is given 27 degrees Celsius so what volume will mass of hydrogen gas occupy which means we have to calculate the final volume at that temperature and that temperature same temperature 27 degrees Celsius which means the temperature has been kept constant temperature like constant राखेको छ that temperature and 750 mm at G means this one is final pressure so we have to identify which law here it has been used so so according to this question in the first term there is also a constant from this one temperature in second term also at that temperature which means there is a constant in temperature which means it has been given by Charles law sorry not Charles law Boyle's law so using Boyle's law
So I have been given already while doing calculation what we have to use. Boyle's law equals to here it has been talked about two phases only, so we will use P1 V1 equals to P2 V2. So P1 already given 7, we have to find it out V2, so I will write my V2 this side and P1 V1 by P1 V1 by P2 P1 V1 by P2. So value of the P1 is almost 770 mmHg into how much time? V1 is how much time? 75 cubic centimeter divided by P2 given how much? P2 given this one 750 mmHg. So you cancel out, we can cancel out this one and 10 with this one, 10 with this one so 1 times and this one 1 times, so remaining 77 into 1 equals to how much? 77 cubic centimeter. So our V2 came out how much? V2 came out how much? 77 cubic centimeter. So final volume was 77 cubic centimeter. Okay. Let's start to now new type of the conceptual question. So we will read out first this question. The pressure of the fixed mass of gas at a temperature means T1 given at 0 degrees Celsius. I have told already it shouldn't be contained in the Celsius, it should be converted into the directly converted into the Kelvin. 0 degree Celsius is equals to 273 Kelvin. So it's double. So initially the pressure is P, after applying the 0 degrees Celsius, that is 273 Kelvin apply, then the pressure will become double, 2P. Initially pressure is P and the final pressure will become double, 2P. And while the volume is half, so in the first case volume is V, in another case volume will become half of the first one, okay? Half time of the V. So now we have to convert what will be the final temperature of the gas. This one is given in 2018 MP 2 marks. So T2 in this given question, number of quantities are 3 times. P1 also given, V1 also given, T1 also given, P2, V2, T2. So 3 quantities are come in the which law? This can become in the combination of the both Charles law and the Boyle's law. So using C law and Boyle's law, I have given already what type of while doing calculation, what type of the equation we have to use. That one is P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. Now what we have to find out is T2. We have to find the final temperature. So just multiply with this one, P1 V1 T1 equals to P2 V2 T2. So T2 I have P2 V2 T1. This one is T2. T2 we have to cancel out. This one is P2 into V2 into T1 divided by P1 into V1. So given value of the P2 is how much? 2P. This one is 2P. So P2 into V2 into T1 and P1 into V1. Okay. So we have to use the values now. P2 value is how much? 2P. And V2 value is how much? V by 2. And T1 value is how much? 273 Kelvin. Divided by P1 is how much time? P1 is P only. Value of P1 is P only. V1 is value is V only. So what will happen? This one too will rationalize with above numerator term, that is 2P into V into 273 into V times divided by P into V. So I can cancel out this V, this V, this P and this P. So 2 into 2, 2 times of this one is, sorry, this one is 2, this should be 2, 4 times into 273 Kelvin. Kelvin is equals how much? 1902 Kelvin is our how much? T2 final temperature is 1992 Kelvin is our final temperature. This one is given in 2018 MP 2 marks.